Ene yo jefo bosome ne de tosudunsia fimpino na eduonu enum na emu adeshimamba ha Adom TV nsem ekoso my Ghana mwebre no aso se de beso mo Adom TV no nsia kase nsem na doso ye pa na soso di mu akotene ya betene bi eni Oswa for help modern nsem so de to Ghana de nyina enim se cholera yade ya Ghana de no bi enya bi no hwe no mama nsuru kura impanyefo de hye egu akwa mu enche behwe na waso ni nyina no ano Ghana mampanyi John Jomani Mahama so de to bibrem amampanyefo enim se niam awon mewo won memai mu nyina no wonhwe mboboa no eno no beboa wo mu amase wode won ho to amanfoforo so apem wesika semo no ni nyina to etumi etwa Enya no nko a Bekwaya Forest Rapid Response Team enso so etwaja edia to excavator ya no manfo no bi ede to galamsey ewo apamprama Forest Reserve emu nsem kase mu ede besom sansem yi afofo no bi ye ka ho ne ababo no de som Adom TV enwomre no sia kase Facebook /Adom TV extra kase no honom DSTV Go TV ko no sansem yi etwagmo live ewo honom channel so www.adomonline.com ko honom sansem ya twere nyina no agu honom podcast enso so honom abenya bi atie midin edokatachi eje iskapa yentwa yan hono yembra yeba ensem se de sifetie no meshase afema mention sem no ase emfa emamo Oswa for help modern nsem so kwabna minta kando de to Ghana de hye nyina enim se emfa won se my Ghana mo nipa dodo na cholera yade no won manya bi no na mo mambo hu kura na wensuro impanyefo de hye yahodo egu akwama nche obeso ano Beto just say I am too dear cholera ati say ewo mfimfim mantemu a egusua etirenti oswafa wo sharp modern so kwabnamenta kando akwa pro kohwem yam ya wudu bi yare no ama ne homne so ewo mfimfim mantemu a wokopie mu we ne ba ne ho ene wodi to just say ade ba akwa ede yade yi papa eye efin ene ensu a omanfo enom ne senti obeto to asre omanfo a eto ball egu abonten kanka no wo mo ewo mpoano se wontwe wo mfiri sa ne yoye bone no okire mu se emaga na fo mohu esansa ba de hyehyeye egu akwa mu ayade no oso ano. The most important thing is that when you experience the slightest symptom, whether you are vomiting or you are having diarrhea, you must report quickly to the nearest health facility so that you will not worsen the condition to make it impossible for you to be saved. So let's all get on board. But at the moment, I don't think anybody has any reason to panic or fear. The situation is absolutely in control. It's absolutely in control. There's no way we should fear or panic. In as much as I'm encouraging the media to come on board on the sensitization, let us not spread fear and panic. And wachi odito asoye hye mantem ne mensene awodo mu enhyehye ye metwe Ministry of Local Government wanim se emra wo hono mu a eyiro manfo kete wa honidie hu no onfa enidwuma. I've spoken to a minister responsible for local government, minister for local government, and I mean, very soon, I think that actions are going to be taken. So we must desist from some of these, behaviors for our own good. For our own good, we have to stop it. And I call on opinion leaders and stakeholders, the District Assembly, to also pay particular attention to some of these things, so that we can clean our seashores, we can clean our environment, we can desalt the gutters in town, and we can begin to put measures in place to deter people from dumping feces into the gutters in town. Apomodin swafo amananso honom a otwane nsem no so ade afutu ema nesefo na apomodin adwumayefo ahodo se dwumadi a wonmodi no omohwese womode anidie ebeye adwumu bibia ba womaso yeso a hwe no wamon na no enti wo manase wanyo mo basabasa bia Apomodin swafo kwabnamenta kando enewe ne ba abaya resabe adwumayefo ehia mu a wobobo kwan yobefa so ama cholera ano abrase ewo mantem no mu ene wadi tu dwase ade ba akwa ehane pa Semra shibedwani ene waswafo ene apomde adwumayefo a etiate ayarefo eye wo mo basabasa ewo apomden bia twemu se wo mu se apomde adwumayefo dodo na eye wo adwuma yie nanso kakra bi ewo mu a wodi hu etso ayarefo eso ne se nto betoto asre wo mu se bibibia ewo mu ema wo no motiate ayarefo nkanka ene nkokora ne merewa no ontwe wo mu emfiri ho se be ya wadwuma wo ye no ehu betie. We have fantastic, very professional health workers. But there are few bad nuts amongst us, especially the way some of you handle patients. Sometimes you'll be surprised to hear that somebody may be sick, especially the aged,
If you tell him or her to go to the hospital, he will say, if I go, the nurse will insult me or shout on me, so she won't go. Don't take it for granted, it happens. I come from a rural constituency, and I know what I'm talking about. The interesting aspect is that you go to one health facility, it's, let's say, a physician assistant who is managing the place, yet the attendance is very high. There's a medical doctor at a district health facility, yet the attendance is low. So these are some of the reasons. We must begin to uncover them, to expose them and treat it. We should not pretend, we should not cover it. It's a fact and everybody is aware. And I have the biggest mouth, I have to say it and deal with it. Ghana Mampenny John Jomani Mahama were it to Bibrim, a Mampenny Funina and name said, Dear Pio Boadia to Womo, Nanin and Womo and my mono, and one Basabasa, Womo has some bits me a canning and boom, Womo has some bits me the district, my son with Sans and Babua, and my Womodomo who ate some for frost, some of my poor womo, Sika Semono, to me a Chanasani semi, or the two double AU for which may debut the share so, Addis Ababa, Ethiopia. Mampenny John Dramani Mahama, Advocacy in Niso and so bepresse, a bimai and Kabumku African Union, a betimi enya wonsika krabia, a beboa ama, a bimai sikasem atutoyi, okopie mo ewo, a bimai penin for in Shiamoa, a coso ewo AU Commission headquarters were Addis Ababa, Ethiopia, and I would a two just say, Adibako betimi aboma bimai akon kaimpa and say, Obenya sikasem what or so, ya one dying, amai awodo. Your Excellencies, addressing the financing gap requires a multifaceted approach. Domestic resource mobilization is crucial. By improving tax administration and combating illicit financial flows and encouraging a culture of tax compliance, we can significantly increase our revenues. We applaud the African Union Commission for its proactive role in providing capacity building to member states at the continental level and advocating for fair and equitable international tax rules at the global level. The ongoing work on the United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation is a critical step towards eliminating base erosion and profit shifting, thus protecting our national revenues. However, domestic efforts alone will not suffice. And wechi okadetwaso say African Union financial institutions ahodo won hye baby man kabumko kasa wode ba no se wotimi eye no wotremu a ebeboa ama sika wode bebie enwuma no ebedoso se be ya mabunu no benya adwuma aye na afi sika nso aba ebebrefem. Accelerating the implementation of the African Union financial institutions, namely the African Central Bank, the African Investment Bank, the African Monetary Fund, and the Pan-African Stock Exchange is instrumental to fostering investments and financing to achieve our objectives. By mobilizing resources, facilitating trade, and financing infrastructure projects, these can reduce dependence on external aid and create a self-sustaining economic ecosystem for Africa. The African Central Bank is aimed at establishing a single African currency, which will help to reduce exchange rate risks and enhance investment flows across the continent. Kane Mampenny Dr. Baumia so kopie mu ewo annual conference of the African Business Club the neto so no and so ewo eye Harvard United States of America my name Harvard for and this adwumadi no hye so na nsem de ode tuja and say Mampenny for wo mu obi premu ho abehia pa so betumi ahono wiase no ba bia ekono eya abef ho no mo enjant honom isanse no kra betumi aboa ama won sika sem betumi ayekama Kane Mampenny abedi achi Dr. Baumia na desansemi atuja Dr. Alhaji Muhammad Baumia akwakopie mu ewo Boston Harvard Business School kojina simpre so ekasa efa beyond borders a myth or a mandate for Africa's progress as a misa epa no ye efa ebiman ejina bia ewo abefu dwumedie emu ewo ene wode tu just say sisi wo my Ghana akwadare ewo abefu enanemu ne dwumedie mu pa isanse eba ne sika enkita hodie kuaye Ghana is the first country and one of the very few in the world to achieve this type of interoperability between bank accounts and mobile wallets. Following the implementation of mobile money interoperability, mobile money account in Ghana is practically a bank account.
and has resulted in financial inclusion of over 90% of the African population. As a result, Ghana is now ranked as the only country in Africa with 100% access to financial inclusion. And wachi ochere ebra no ye mampanyina be de atwie abaefu dwumadi awodo bi a wotimi eboaye ema aban eye a eneyi aboa oman Ghana. Hospitals and clinics in remote and largely rural communities also had a difficult time getting medical supplies, especially in times of emergencies involving snake bites, childbirth, blood supplies, vaccines, and so on. Many lives were needlessly lost because hospitals were unable to access critically needed supplies on time. To address this problem, Ghana opted to partner San Francisco-based Zipline, the world's largest and only automated on-demand delivery service for medical supplies. This followed a visit with the team I led to San Francisco to meet with the founder and CEO, Robert Keller, where we expressed Ghana's interest in obtaining the services of their artificial intelligence-based drone technology. Ghana is the second country in Africa after Rwanda to implement the delivery of medicines to remote areas through drones, and currently Ghana has the largest medical drone delivery service in the world. Insi wojumedie no ase no Dr. Baumia esanso so wedding to mpanyufo a eba na bebrema wo mu esi agina nyina so ode to manim se eba na se wo mu esi agina ya wo mu hwese wo mbeka isa ba efufidi aba won fa bi enwura mu ne ma hofro bi ebeboa wo mu kan konso won hwese wo betumi adwenjwen ho ebi ne nyina no bebo ma wo mu esi kasem ni mu. Ebra kanema mpanya bedi echi Dr. Alhaji Muhammadu Baumia Ekasa ewo 27th annual conference of Beyond Borders Jumedi Ase Anna Sentia Daso a myth or a mandate for Africa's progress ewo Harvard University wa Boston ena auditu just say abe fontaine time Jumedi ahabe ewo se ebe mampanimfo bibia ede ne ho ehyemu emma ye masa abe fontaine time su Jumedi no enhunahunaye chire mu se ebe mampanimfo mfa wadwene ensi so se wo ye na abeye ade a enchiriman so ba beto se be ye a ebetimi aboa ebebeman ewo enwuma awodo so esanse said the ewiase esi dane eko abe fontaine times no ho behia so obeje technology enne abe fujumedi atumu sebeyia ebetimi aboa obibia won dada asetenemu to face what's needed, to act boldly, decisively, yet cooperatively. Policymakers in Africa must act with a mindset of possibilities. We should embrace technology and not be intimidated by it. We must believe that we can leapfrog the advanced nations in many areas if we put our minds to it. Today, I will focus on how Ghana has strategically leveraged digitalization as a tool to unlock economic opportunities key to combating unemployment and creating growth. For over 60 years after independence, Ghana had largely an informal system without many of the basic elements necessary for a modern economic system. Today, however, we are building a formal systems and data-based economy based to compete in the fourth industrial revolution. Afema yenko asante mantam na emo na bekwaye wo mu rapid response team ede wo mani akire mu ewo apamprama wo mu forest reserve won mu de fachan fan fidi akogum ya wo tu emu agudi anya ne kwaso no wecheja ede atomu. Adom kasi amane boni Isaac no menyo NNS adofo bekwai for registered manager etwetwe nkomobra onya nentiye se wakwakohye excavators bi ene wodi tu dwase obi ene yi bambofo asotere se enipa binuma ka wonwa abomu a wetu afamagudi anya ne kwanso apamprama kwa ebretu ni mu odan ensuo no eso na okopie mu manse central mensini mu a eho ena apamprama kwa yekase no ewo a okoto mfidie no wo ho ehye ni nyina otwemu se ohye excavator baako chamfan mfidie nso enwotwe ene water pump nso ensia nso ebra wo koduru ho no na won mu a
edi saa abɔnefo sɛm no wɔde wɔn ho aka nwura kyerɛ sɛ nyaade asese bambɔfo bɛpɛne amobia betu galamsey asɛe ensuo ɛne ɔmanfo ɛno bae a wabrɛ wɔ mogya ni adua. Mayento ayensem no weso na bono mantam no musuafo Joseph Ade akwaboa wono so asisupi wose wono momo ene nam kro no emu afa kwati kwan so etu afuma gudie yenya ne kwan eso no obehwe no wono wonu madi nyonyonyo no ewo kro ni mu nya no nko a wonso so wotwatwa nwia ye no so nya ne kwan so no obehwe no wakire wo mu na mra no ene wonu madi se de se na efata na hene so manso twi bi ekoso ho no ode nhie ba begu akwa hwe sasumdwie ebetumi afantuma pa efra Bromante Muswafo, Joseph Adaya Kwaboa, ene Regional Coordinating Council no akoshie mu di kan kura so swafo. Chemu se asohe no ene bebre wono mu a etwetwe nnua ye nya no kwan so a ene wono mu etu afumagudi a sensase ene nsuo pa esanse one aban no ebetu safo no nyina eso obesan so aboa sebeyi a ahensem a asore emempuntu ka ekire no nyina wahwe no wate. To stop illegal mining in the Bono region, and which I am going to do. I'm also going to stop those chainsaw operators who have illegally entered the forest reserve. I have a mandate and I'm going to use it properly. We should preserve our forest, and in so doing, I am going to make sure that nobody enters the forest illegally. And I'm going to do that with the forestry. And in no time, there will be guidelines. In which Joseph Adaya Kwaboa ekade to aso se Bonomantemu ekuafo ne doso a wode enobaye ebekromu pa beton kankane atia enne won mu a eye enkokɔ no abayi obeboa amakuaye etumpon ewo ne mansini mu a wone ekuafo enne won mu a eye nantwie enso beka sase be ya wantwie da wontem no obetimi aso ano. Soon we are going to engage the leaders of these cattle herders and the farmers, because we've had so many complaints from the farmers, and it came out during the recent meeting. And if we don't do something to stop it, it will create problem for us in the future. A time will come, we will not even get food to eat. So all that we will do is to engage both parties. We will bring some guidelines, and then we see how to resolve these issues. I mean, in a sense, me so na yentwe ho ntia pa from krato ye ba ansa no dodo na ka kire ye de beto amoso. Ambesamu akwa ba bie member Adom TV enyomre no sia kase so afei ma yento ayensam no eso. Francis Frimpong nipa dodo na efre ne se na Napoli na eba na Asante Kotoko football team no bibia nim se wondi ho agrokra wonti ho jai na so na no insu atre ko yare hosem isanso ko sia ne kwanhia wu ewo ho no mena abusua atena sene na wotwe wo mo edi ahye so na so wo kire mu dia obenembo so me de to so nsia afempinu adunu wenum ne mu ode na ye be hyehye so ewo Heroes Park here no Kumase Asante mantam ne mu. Na koyo suni adwadwetwa ebra ni pampempem ebeka abusua ho ene Kotoko football club ho ema odi Francis Frimpong adodo na friend na Napoli ena awotweda Adom kase ama ne boni ya mansanchi ama ekodwoben ene echitafo bi etwetwe enkomo kyerese na Napoli woi e atorye nchem kase ema agokansie abusua ni nyina they say wo hwe empanifo anamo abetu eno ene bema Ghanafo enye gidie ewo agokansie emu ebiem aso folk bechim ene ashgood a empanifo ne Adom kase etwetwe enkomo wo mu nyina e patentrene Pole le team ko stadium ekokro bi so okwa home team na mo bobolo na pole ni mu nam radio station to radio station e okro no no promote match such a person ya want to get go anything the yakacha F4 any Ghana buy ni say ye pe justice e dia mapoli we support bi an kan hu ni asem even dey see ya and the poli ho aba asem an e gina it the resident say we dey adaroma e tuo nkotre dey atwe yen supporters e titiri ye bo ho mu aye nya gua na ani abre ne ye hwe yi and atu poli e pese betu obi abiem because adi we keni football mu
eno achi ejamfo bi nso ne Adom kase atwetwe nkomo a wɔkyerɛ sɛ de osi ennim pole efa ene na hofama na ɔwɔ ema agokansie pole na wɔtida kɔso pa ama ɛna awunkɔso bi dɛnga anigye bi saa ɛyɛ na yɛyɛ no yɛn sɛ yɛnya pole no yɛnyi mu protocol anyhow protocol na idea to many but has one on your back say yeah tuma ba be bo enia protocol am nyina ide asu na ya jam enia the see no nyina call for justice for bully the see no enye papa yɛmfrɛ ho sɛm so na yɛntoa yɛnsɛm no wɛso na wahene foforo abayi no ɛwɔ adanse yadega ɛde afutuo mamabu no ɛwɔ kuro no emu wɔse wɔmade sua nsɛm ɛno atoto na sɛ kora wɔn mama ni nkɔ ho wɔn sua ne manko akyire pɛ no bɛboa wɔn mu ɛnyɛ no nko adwadie wɔn fo mu ho hyɛ wɔn sua ne maba akomienu bi yɛnka ho ne nyinaa no bɛboa ama wɔn daakye ayɛ akɔno Nkasiama ni boni Isaac Nomenyo ene Alhaji Alhassan Ibrahim Bandini adanse yadega hene etwetwe enkomobra mosi anasa yadega krono esi wo hene foforo e wo boase zongo ene wode etu dwase obeda ahemfo nketo ebo na chidom ema ne si wo hene foforo ase nanso afutu wode bema emabunu no ene se woma enwumasua enwunya wo mo pa isa sese obi si ajanan bia no pobia manatana no kra jesesa nipa no woni makenkan ne atwero isento bibia ema enwumasua enya de a nani ekuhu na basabasa ye de wonche wo ho emfiri ho mpenifo a menu wo moti ya omhye saa animnyam no medi nyame so da omo ase ewiase ewom no education ania ewo ho se nye eno kura anka ye man yentimi ntenem obia ntra se wonfa no hu adwuma suane school de ukọ kakra na se wontimi ufi se womodene bono nso ni a utibi twonko aye report ni bibia kakra na ode sua adwuma na ode sua ende be nbiribi baba sebi mpreduasa tifisu kura na yetena sikano wonnimu ngoma unya kirese sikadwuma na oye bede na waye nkonta anusi yepe en Alhaji Alhassan Abdu Wahabu na Bazagri ohino wo yadega kurumu wa santemantemu editu dwase mantemu papa mu ede entitimu aba na se emusieko awodo beka bomu a wogidi yese no ene de empuntu ebeba asetina pa enu odo ema yenye sirimfo ya ye free sirimba ye mfie be ye 300 eko 500 years ya ye ni asante 40 ya yente boni se ukọ ekurasi a ubonwu se mosi ya diga na ewe ekurasi nyina no koko efuo wo mo na dudododo koko afensu ebi nsu kura betena ha no ebi ye adwuma ebroni adwuma ewo se ye dia amamre ye adwuma Inteno said yadega hene dia futu mamabu no se wo madesua wo mo emfa ne ye no okopiemu wadanse mozin so a magaje wo honom Alimatu Abdul Salam wode tumabu no maye nyina enim se won mo ewo honom no won hwe se won mo ebeche won ho ade afre ye empriwanyin san ho ebiem won hwe se won bibi ode won ho bepo won bia no dipakọ ne se won mo abrabo Alimatu Abdul Salam na yeba hima na magaji a wa danse mo sizongo na wode futu ama maya enkanka ene wo mo a ewo ne mpesua so se wonche wo ho emfrimpri wanyin sen ehu twemu sesei Deni so ade hunu kase ene se obeboa no atempri wanyin sen so ne senti bra ne bra no one ma ye ibehia na nkyerkyere a wose woyema wo mo na wotwe wo ho efri no bone ene ma ense emfata ho no obeye ne sa pepepe pri wanyin sen no adoso dodo enkwala na ya so den ye kasa kyere wo mo enye yie ewo bibie mu enti me de ma adwen se ba ma pei me no wo mo beta ahia at least every 2 months or 3 in one beshia near ye and chere efasa priwanyin san no ho ene asodin ankwala ne ye asodin ye ntie parents asem ene ne anuama bebre nkwala ye mpe school koni ade nso mehwe se mi ankasa metu me hu asi wona maso nkwala nansa e de akosu
Maya no kra wo mo de wo ho asan ka saa enubone nom no ho no ade bi e ha adwen yie asɛn nkwala ne bebre abrabo afutu akọ edi ama obi bia wo ye adwuma o man Ghana emu se adwuma bi obi ye bia na ye adwuma ne beboa obenya sika to ho apre bia no obetumi ato bibia ma wonsa akọwa no nso wo mu ana nipa kọ ne mo ne homoden aso obetumi abebre edi ama no ho wagye na home esanse no so beboa ma na pomoden sima apre bia no enso so wagye na abrane se obi ko adwuma mu abra wa bre akoye adwumaden eya ne ha adwene pa etimi emma na adwuma wo ye kora enkoyie we ya na daachi bi no yeyi ne di asebeye na odwumoye ni behu se ebrese ma bre no wagye na home no ne nyina eye nkyerɛkyerɛ ne senti na watwe wieye adwumayefo bi ekeka won ho bomu a okọ Kintampo Waterfalls ekokọje wani esebeye a obetimi edi adwodwo won ho kakra ansa na watwa won nwuma so yamane bone wi afia kenten ekopie mo Kintampo Waterfalls Valentine's Day no a woni penimpa woda Kintampo Rural Bank Limited ora mate mensa etwehwe enkomo no wodi to just say ina ni se yaduma settle ba ukogwa djuma mu anapa this anyway kana betimi akofie Adam so abedru fie no na oye ba bia na ukuru ne wo mada oye be ma so a obedru fie na oyire ne wo mada na nyame ya Adom ama wahwe enso 2024 ama ya adwuma ama bibia ko kama na wo se nkola na omo ya adwuma ba bange no etimi tumpon no omo no so no ye gi omani ekakra na stress a omo afam no nyina no omo no so no I stress na ekofom kakra eni try ne uhu ye hai enwachi unit 80 a wo ye dwumtoni enne won mo ye adwuma bi ni Adom kase etwetwe enkomo a o kire wadwene ewo akwansara ehum. Of course, in fact, yes, all work and no play make Jack a dull boy. And see, I need you, dear. Yanka se corner for Basaya, near my basa. But once a while, it's me no for 14 pots. In fact, in Comodio Crano, a bit me will be Nani and Niaji, cause and no stress. Stress near the Argentina. I'm on for a break or in some brew mutin and see depression in alcohol and I was able to be care one thing. Betting your opinion and say, yes, a 2 minute year. And why was a year. Then boom, they bet me out when and say, a 2 rebia, one customer who crying. My whole crying for a crying to home, never be release stress. Send a bear, what did Nancasa Subenia at Pabia, bet me get 2 and I'm 1 for 4. I'm watching the whole year. I'm a finance. No more woman in a stage of woman. As I open this, he said, they say, Yaba, Yaba will receive stress. After I got that, I sorry now. Idea for afema yenkwa po ye mantam no emu na endi samanyoko no chitaifo bi ye wonsa wo madu dream peswa no so mantam no emu edensem bi atodwa de afa Frank Anodom promo mrashibedwani ni nsem bi a wogina mrashibedwafie kan wo mo kire mu a se wotumi kogina mrashibedwafie eden krama ne NPP amanyoko no chitaifo senkebe ya endi samanyoko no chitaifo bi a wo mo ye ne mabia nsem fata wonko mo so enye wo mayaka den fo wonsa keka wo mo no na ya de bia nsem fata na nya ne kwa so eba ne sa ne kansempa emfa fa wo mo empeswa no Ana kwa me wachire eye kasamafo ema concern NDC members once a woman do jury abato mpesu yaso na wori atudwa se wo mrashibedwani Frank Anodom pre said sisi wo se ye ne ho mrashibedwafie no wani nye ho kra chimu sempuntuma bebre e wonso wo madrejira e wo se mrashibedwani ema nani ekohu enye ntokwahunu ene wo so kokko e wo mrashibedwafie na enokra enanchen wanyi ni se openima aboso de toso enso abato ekoso wo maimu opanyi enya ne kan na kana ne bi ekoso a ekire obeye hu hwehwemu na obi biara ni ho nso a ofo aso se Anodom pre ebe lidi ye eye anuguase a Anodom pre edi gu ye e wo parliament ye hu bebre na oye se a whole MP a whole ranking member ebetam akunya edi esi table so e wo committee so say ye meeting e de enkekaya e ma ye nsawo madu agirifo obi ani ho a opesa leader we e wo Ghana ha eno enti ne yafra press conference say kronu na owie ye no on solid floor on resigning free akunya o tese ye ni brisam ya national executive
ashes NDC sir yɛde Asiadun Ketia so yɛ chairman sɛ ɛnto bia sɛ Jesse Kwesi ɛto no court no mu di n'akyi sɛlɔ ɛkɔ court a yɛka kyerɛ national so ɔmo nyinaa mbra MP bia ɛmfa ne seat ɛnto hɔ na mbra mbɛka sɛlɔ m'akyi eno akyi NDC amanyoko na chitafo bi nso ene Adom kase etwetwe enkomo a ode sansemi etu dwa ya baba to aba no wo sheda contractor waje wo sheda the party executive ya wo party executives e sheda be go jankrom matutu jankrom gates nyina na wenti mi afexe ene jankrom yenya pipe enum yenya ensuo enum e wo jankrom wo the party executives e be go kwaso se mu ye kwan no na ye nada ade a woye enti ban na bia kwesi o parliament no e na no kogina blekuma ka se MPP no kwato se unu MPP ni NDC ko a koboa no memisa ase no e kroma ama MPP fo no bi ko NDC fo fie e kwa atake wo enti se nka yanse sori ya anka papa ansi enti esra mpanyimfo sa asotwe bi wo ha omofa ma ona bo franka no domprɛ se ye MP ene tifie ene obi a yento aba ma no mom e ko parliament ye yisi mi ma yeti ase se pin seat na tete na se pin seat na tete a e kwan ben na domprɛ e fa so e wo parliament enti NDC fo se NDC na wa ban mu ana MPP na wa ban mu me pese me bi se NDC mpanyimfo na ye fa dwama ma sisu wie no mbebo wa ye Ekuso ayejina po yamantam no emu na kunafo na wonma wo ani afi ya wonma ewa chemanso ni yekro bi ye wa sinema so ekro so mantam no emu wo mo ni Adom kase den komo wo mo kyerede nam se wo mo hyeda nim wa bia wo mo fi na ko animu na wontumi nya adwuma ne ntina ya na ade kye ye den so mbetumi nya sika to aduane mpo edi ne senti won sada won saye mo sada ga na aban no sada woro malip wonfo wo mo hyemu bi Wood empowerment against poverty. Afimpino ene nwotwimu ena kane mampanyini John Ajekum Kufuor edeba ya na ebeboa ama wohie bubro eyi efri omayimu. Wonmu ananka na Ministry of Employment and Social Welfare so wobenya sa adwumadie mu chefa eye. Wonmu eni bi kura sebe enyanka ene mpanimfo ne wonmu a wadidem. Adom kase ama ne boni kwasi azo ene ekunafo bia ewa chimmanso etwetwe enkomo ene odi tu dwase wo mu se dwumadie edaso a ewo ho nanso wonum bi wo ho no mu a wobre ansa na wonsa akọwano ne senti beyanka lipu dwumadie onfa wo mu enka ho bi na emo a wo mu de sanse mu etu dwa wabra okokrodufo amu awusi a odi kan yekọ na hima awa chimmanso ede sika ene nuane ekoma wo mu sitre mu na kuranfo na ya na etoda bia de mayempa e bia na nya obedi mpo nya bi nso na onana nso down wa bra wonni bia we mobroni nti ohu ye mobo yesre no se me ba an manimi ana mada nti o mo bo ha mesirwa no kakra mfi aduoni ni me nkom afuo mu da aduani a media ne bode nti se me ba na akwa ama mi nye bi ache se me koto ka kira ban panifo se ye pa ne chel o mane yen o hwe nkrofo a o hwe yen so bansofo nso bi yen so yasem omobo ekunafo ikasewie ye no kokodrufo amu awisi a odikan ye ko na hima wo achemmanso achem kotuku traditional area editu dwase wo benyia pa se won mo woni kromu a onwo kire wo mo no betimi abo awo mo ne senti ene wotu sa na mo ya wogidi ye se enya de etwato obekoso awaye se be ya ebebo amano na sa ban so ho mmobo no tu ho ne cause ba ko ya obu anu kuta nkora na oni obia me patam ha de me sumi gina ho se okunani bia ni baje ene ni di people no nyina mo so anya bi omanka okomanto yam na say yehu atiasi na enso atiasi yenye bia e mo sa aka bi mo so asre to mo ko nemu a mo ko eya mo mpa ye mame na menye bia no so no e se wiase amfa hweama ni amfa hweanko enti de wo bia no ye beda ne agya enti mi nya mpiepie nho na me ka se me nua no bia nye bi enti de tie bia no menye bia ema me nua ekranfo ene mo brofo nso asre ahye nyankopɔde nyam Obuasi St. Thomas won mo apa won mo afisha de toso aduasa dwumade no ase no Reverend Father Francis Dako editu dwa ye kire mo se won mo a won mo ka won mo ho na so ahokyere ohia ne won mo edi ni nyapa na so ne won mo edi asie no eya adomfo amwafo entumi mbra won mo sraban no mu kakra bi wo bia no onfama wo
Wasi St. Thomas Cathedral, Epa Nimfish Yeduasa, Ewontoma, and a Reverend Father Francis Darko, Cathedral Administrator, editor just say, Ehumuse Ruma sorry de, Abo Mayimu Bese, in few or her, so St. Thomas Cathedral, Fina, one wedding fee Eduasa, or church said, she be a sorry no aye, ya eboa or manfo. Sorry, ne ba, Koyimuno, about 100 years. 100 years in Nina, and Yamapa, why you in Echi, and Adom. 1995 Pope ehun say oboase asori man asori a oboase mpotem ha no enyini entiente St. Thomas America Cathedral na oboase enya diocese eje efiri ho bai ene 30 years na oka emfaso a omanfo anase nipa enya faso de a beka se bebre otwe hu nwi efiri say asori na ejina ho emanipa asori no homa oman asori no homa mpuntuo asori ma homa enkoso eni titire se nyame asem ebedidi ne mamu megidi pa se asori no be ka se we are shaping lives and it is so effective eni papi anya mfaso afri asori no so Genevu poku mensa planning committee titrani one John Alexander Kwabena Akon a ono so ye church president ni Adom kase etwetwe enkomo a odi just say asori no ebiwefe ya wode eboa asori mayi a enche bia no kokonfa no che aya resabia ekoye wasori babia ne chiribremo ho aka ya no ya Ghana city empem nso adoye Father can about social intervention and they are what was all them be who say yeah akwada abakọ university if you be no akofu kube ahwe asema ne span ni na aka no konfa no che eje 70,000 Ghana cedis asori yede abeto yenim and they are sorry to me atena enya 22,000 ayede ekoboa church nejuma bakupa na in some patre indication a eboa me ekoso 30th anniversary ye ni so ade hu ni say ofansa wo ya so ya sori mu no ye behwe say ye bebo bia dwetire nkakra wo betime di abobra na ama wonani akanyame mu na watena se ama Kristo Adom TV enyume no sia kase na gusu ya we hwe mayenkoso na yento ayense no so na Pastor Professor Alexander Edwards National Superintendent Emma Apostolic Church Ghana ninsem bia wode ya todwa we ne ya sembisa wo bisasa so International Cathedral ya Ghana mampanyi na betwemo na dodan kwakofado ye na adwen se obesie no obisasa ntenya na hye ne se wonsi emfamo my Ghana adehia na asset se ni de saade ya mprempren mampanyi Jonjoman Mahama embomodin na National Cathedral no wasanfa kwa dwendwen Efribra mampanyi dada na dodan kwakofado edebetu dwa se wosi National Cathedral ede amenyame no ehun sensem bebre ebetu dwama bebre na ekasa efa ho ene nipa ba kwa wode na no ato sansem mu bie eye Pastor Professor Alexander Edwards awoye National Superintendent Aposa Campus na wode atudwa se ewo se mampanyi na wote adwamu John Dramani Mahama edwene ho se aso baby o my Ghana edru no National Cathedral ni ehia na se wodwene ho anu ho se o my no ehia onto na adwemu sanse sa National Cathedral yisie abo man ne ka bebre odi sanse mu etudwa ewo the Apostolic Church awina the district ebra odi wo mu akonkyere eba wiye dwuma de ye na wo de akoso but ade ba akonso ye yanse obi di onyame adin ebeye nya empata na ye nyina anim amna ye tu ya ye se ye de cathedral ne akoso ye enye amount no kra akoso ye na e mutin se ade ankasika no betimi aye no ye ntimi anye the opportunity cost ye de ye saade we media ka ye me madwen de we se amamuo no ye mfa ye hu nkohie mu de na nka president fofra wa no waba no onwene nko akire nko se so ye hia ba bi sa na ana se nyankopon ono na ye mpe ba bi ma ne ntena wo se me pe bi sa atena kura nyam na wo be kire ye ono ana kire de ba bi obetena ne ba bi opeso ye Bachi wode to Christopher nyina nim se obi pa bibia efrewrade hono mu a onko nanim ewo mpaebo mu na wontintim ewo gidie mu na ogidi se onyame so ebeti se nipa no at least aye bia ama wahunu se Ewrade se odaso tie ntem se Ewrade ama ya hoden se Pentecost da no enkachi anase ensign sa ni daso we na wo se ye Christopher yenya wo se ye ni daso we Ewrade ma ye ni nipa mobro Sam ready me yesho sa pastor ye ma no ye nya anidaso bia ebe ma free na akure no obi kasa obekasa wo to me wa Ewrade mu dia chense ono a wa sha
into Sophocasia Yeten Kano, a pastor, Professor Alexander Edwards, or a national superintendent, Apusa campus, Major and Simiso, a China Huaji, above from Kratso Yaba, in 70 Biasa Ketra, at the Besomo. TV no siakase so ma yento yensem no so na anwem ye kroba ko no ewo ningo prampram mensni enkramantam no emu ade hye wo honom wo monsada wo monsayem wo srega na aban na bi momo emra hye bedwani Sam George se wo mbra wo mo ensra ban no emu pa yi wo mo hie nso a eye kamaka mo betumi ededi dwuma hodo. Yedemu kopie mo ewo anwem ewo ningo prampram manfo a womo eti ho no eni nsu a womo enom womo ekira ensu bi a efri efom eno ana ya na womo esa ede ya de ekro na ye wo mu no ye bre wo isio ni nie ye ni isio bia wo ba bia pipe ni su emba isio na esi ono na mi de ni aduane ampa me ka kire me nuane mu nyina bai pipe ni ebi ni ho ye wa assembly ma wa kronimu ye wa MP4 wa kronimu omo nyi hwe maye ye ble pa mo hwe mi sister oye ni krupu ewu wewu and time bia krapo yanya too much for mo se ni ko hwe ade press account na mi krapo my operation mo hwe ade a me ye wa ase yanya ya to aba ni bi no mo so mba be ya ma mo ntumi anya ama Esukufu bi Adom News in Central 4 ehu omo ana womo nso womo etutu fom ahwese ombenye nsu ebi asa na fom ayeden no womo nso de nsem sei ena tuudwa na Thursday mi go school manya nsu ajara ana me be hwe se manya nsu ajara manya nsu afina mi remove ateche na nsa na manya nsu ajara pacho ye shlem pacho ye pensio ajara anu se a yenya nsu njare be busumi mienu yenya nsu njare nti we ye 1 year ye anu se be yenya nsu be 2 years nti adiwe ye be se 1 year galon susuna ye kotom so se 5 cedi. Honorable MP Sam George and Honorable Mama, we need you to do our water for us. We need water. We are Se be na de siansema ye kama ewo biakoye mesne no ewo timantam ne mo nti no star oyo Ghana wode wonani a kire mo CK kope ekrobi ewo honom me no kase okosi 6 unit classroom block ede yama wo mo. Yedemu kopie mo ewo biakoye district Oti region CK kope eye fishing community a womo suku dan a na ewo hono nesua enuntino star oyo Ghana eni womo penifo akoye omanfui emwa akosi suku dan bi ede amom. For far too long, the children of CK Kope have faced the daily danger of crossing this mighty water lake. This hazardous journey has put countless young lives at risk, and unfortunately we have heard of tragic incidents of drowning. No child should ever have to risk their lives in the pursuit of knowledge. Beyond this school building, we recognize that safety on the lake remains a concern. To further protect children and all community members. Amenyina we hosem yesi wo Brussels yiso na kasia me de somye no me fa ensika sen mo brofo mo adwumayefo onyame enhyira mo pamidin eduakatechi ejis kapame so asui kwakwadu kumi waye krado kuma world premiers ode to aso.